Welcome students. So today we are going to see the dimensional analysis. தமிழ்ல வந்து பரிமாணங்களின் பகுப்பாய்வு. ஏன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேருக்கு காமனாக தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசலான்ட்டு முடிவு செய்து நான் இந்த டாபிக் எடுக்கிறேன். So this is very important topic. First we can see what is meant by dimension. Usually you might have seen three types of dimensions. மூன்று விதமான பரிமாணங்களை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. One dimension. Suppose you take your hair. Hair is having only length. Length மட்டும் தான் இருக்கு. So it is having one dimension. Two dimension. So what is two dimension? Suppose you take this board. Board எடுத்துக்கங்க. So we are having x axis and y axis. So there are two axes required to represent the position of a particle on this board. Boardல ஒரு particle இருக்குனா ஒரு துகள் இருக்குனா ரெண்டு axes நமக்கு தேவைப்படும், x axis y axis. அதனால this is two dimension, இரு பரிமாணம் சொல்றோம். Similarly three dimension. Suppose you take a tree. ஒரு tree எடுத்துக்கங்க, ஒரு மரம். So அதில் வந்துட்டு we can have x axis, y axis and z axis. So this is three dimension. Or you can see take a bird in the sky. ஒரு bird பறவை வந்து ஸ்கைல பறக்குது. To represent the position we need three axes. அதனால three dimension. அப்போ யூசுவலா வந்து நமக்கு will be having one dimension, two dimension and three dimension. இதுதான் நம்ம டைமென்ஷனை பத்தி நீங்க இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா physicsல பாத்தீங்கன்னா in physics we are having dimensions. These are 7 dimensions. இங்கே டைமென்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா already we have seen 7 fundamental units. இப்போ 7 அடிப்படை அளவுகள் பார்த்தோம். அப்போ what are those 7 fundamental quantities? ஒன்னு பார்த்தோன்னா length, mass, time. இதெல்லாம் வந்து these three are very basic one. First one is what? Length. இதுக்கு டைமென்ஷனை எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம், டைமென்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது, பரிமாணத்தை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுனா கேபிட்டல் எல். யூஸ்வலாக வந்து இந்த எல்லுங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு லென்த். ஸோ எல் இஸ் த சிம்பிள் ஃபார் டைமென்ஷன் ஆஃப் லென்த். அது யூஸ்வலாக நம்ம போடும்போது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மாஸ். மாஸ்னா என்ன? தமிழில் நிறை சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேபிட்டல் எம் is a dimension of mass. Okay, first one, second one. Third, time எடுத்துங்க. இதோட டைமென்ஷன் வந்து கேபிட்டல் டி சொல்லுவோம். வேற ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் அப்படியே நம்ம டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம டைமென்ஷன் ஆஃப் டைம்ங்கிறது கேபிட்டல் டி. ஃபோர்த் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்? கரண்ட் எடுத்துக்கலாம். கரண்ட் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அடிப்படை அளவுகள் சொல்கிறோம். அதில் ஃபோர்த் வந்து கரண்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் வந்து யூஸ்வலாக என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? கேபிட்டல் ஏ எடுத்துக்கிறோம். ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர். யூஸ்வலாக டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம என்ன யூனிட் எடுத்துக்கிறோம்? கெல்வின். அப்போ கேபிட்டல் கே. திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார் டெம்பரேச்சர், அதாவது வெப்பநிலை. சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா ஒளியின் செறிவு சொல்லுவோம். லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டல் சிடின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை சம்டைம்ஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஃபார் luminous intensity. Seventh one is amount of substance. Unit the dimension of this one is what? Mole. MOL. Mole. Okay. So you can memorize all these 7 fundamental quantities: length, mass, time, current, temperature, luminous intensity, amount of substance. These are basic 7 fundamental quantities in physics.
These fundamental quantities are used for making derived quantities or derived units. So here the unit, what is dimension? பரிமாணம்னா என்ன? So this tells us, this dimension tells us how and how many times the fundamental quantity is raised or fundamental unit is raised to arrive the desired unit or desired quantity. Okay, the fundamental quantities how many times we are raising. இப்போ length is raised to how many times? length power 1 length 2 3 4. So இது சொல்றது தான் நம்ம dimension. So dimension is nothing but the number of powers to be raised on this fundamental units to arrive the required physical unit or physical quantity. Okay, so this is something about dimension and various basic dimensional units or quantities. Okay, quantities. So basically we must note one thing, the first three must be used very often. So this will be used very often. அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ நல்லா ரிமெம்பர் படிக்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. இப்போ லென்த்துக்கு கேபிட்டல் எல், மாஸ்க்கு வந்து கேபிட்டல் எம், டைமுக்கு வந்து கேபிட்டல் டி. பட் எப்போவுமே எங்கே போடணும்? ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் போடணும். ஒரு டைமென்ஷனை மென்ஷன் பண்ணும்போது கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டுடணும். ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டால் தான் அது வந்து டைமென்ஷனுங்கிறது அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், so in your textbook they have given various physical quantities. What is called a dimensional variable. Dimension இருக்கும், but it's a variable. Suppose take velocity. Velocity is having dimension. ஓகேங்களா? So first we can see how to arrive the dimension of various physical quantities. I will tell you. For example, take area. Area என்னது இங்கிலீஷ் தமிழ்ல பரப்பு. இப்போ ஏரியாங்கிறது என்ன? ஏரியா ரெக்டாங்கிள், length and breadth. Length and breadth. அப்போ lengthங்கிறது dimension of length is what? L. Dimension of breadth is also a length. Breadth is also a length. Suppose you take this as a rectangle. So this length, for example, this is 8 centimeter. This is also length. So this is the length only. Here take this breadth. Suppose this is 3 centimeter. This is also a length. Okay. So dimension of breadth is also L. So L into L. This gives you L square. This is a dimension of area. Similarly for volume கனரகம். அப்போ என்ன length into breadth into height. அப்போ length capital L, breadth capital L, height also capital L. So this gives you L cube. Similarly for velocity தமிழ்ல திசைவேகம். அப்போ velocityங்கிறது என்ன? Displacement by time. Displacementங்கிறது என்ன? Distance traveled in a given direction. இப்போ என்ன ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் distance traveled தான் displacement சொல்கிறோம். So it is L, அதோடைய dimension L. டைமுக்கு வந்து என்னங்க? capital T. So இப்போ என்ன எழுதலாம்? So here we can write LT to the power minus 1. So this is a dimension of velocity. Similarly acceleration. What is acceleration? Velocity by time. So velocity v, time is this one. What's the dimension of velocity? LT to the power minus 1. What's the dimension of time? Capital T. So this gives you LT to minus 2 for acceleration. Similarly, you can derive for various quantities. All these quantities are mentioned in your textbook in a tabulation. ஒரு டேப்லேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். பட் சொல்லுங்க அந்த என்னென்ன குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி கொண்டு வரது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ்னு வச்சுங்களேன்,
ஃபோர்ஸுங்கிறது எப்படி ஃபார்முலா தெரியும், ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். அப்போ ஃபோர்ஸ்னா என்னக்கா தமிழ்ல விசை. அப்போ ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன m இன்ட்டு இ, மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். மாஸ்னா நிறை, ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸுக்கு வந்து கேபிட்டல் எம், பட் ஆக்சலரேஷனுக்கு ஏக்கு என்ன lt to the power minus 2. So this is a dimension for force. So similarly you can derive for other quantities also. So you can see that other topics. Here dimensional quantities we are seeing. Next we are going to see dimensional variable. It is given a textbook. Dimensional variable means what? A variable. Suppose take velocity. Velocity is a variable. So it is varying. It is having dimension. So this is called a dimensional variable. Now another one is what? Dimensionless variable. Dimension irukadu, no dimension, but it is a variable. Suppose you take specific gravity, strain. So these are some example for dimensionless variable. Dimension irukadu. இப்போ இந்த மாதிரி வேரியபிள்னா நடக்கும், வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். வெலாசிட்டி எப்படி கோயிங் ஆன் வேரிங். ஓகே, அது வந்து வெலாசிட்டி வேரியபிள். இது வந்து டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள். இப்போ சப்போஸ் டேக் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. வாட்டருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், கெரோசினுக்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்கும். தீஸ் ஆர் வேரியபிள்ஸ், பட் they are not having dimension. So that's why it is called dimensionless variable. And third is given in your textbook. Dimensional constant இருக்கும், dimension இருக்கும். For example take a gravitational constant g, gravitational constant. This is called gravitational constant. This is having dimension. It is a variable. Sorry, it is not a variable, it is a constant. Its value is what? 6.6 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. So it is a constant, but it is having dimension. So this is called constant with the dimension. So this is called dimensional constant. A dimension with the constant. This is called as what? Constant with the dimension is called dimensional constant. Dimensional constant. Next one we are going to say dimensionless constant. Dimensionless constant. Constant இருக்கும், but என்ன இருக்காது, dimension இருக்காது. Suppose you take pi, then e value e. These are constants, but no dimension. So these are called dimensionless constant. First one பார்த்தது என்னங்க, dimensional constant. Dimension இருக்கு, அதனால constant. Dimensional constant. இது வந்து dimensionless constant. So இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. So you can go through all these topics.